Well, traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric aside for a moment, I would like to ask you... Für so vielen Leuten, ey, Wahnsinn. Are you willing to act as Mr. Linney's attorney and defend him in this case? Wo ist meine Auswahl? Kann ich nicht Nein machen? Ja, ist Very okay. well. The trial will be held a day from now in the Opera House. Both sides may investigate the scene to build their cases and search for the truth. Linney and his troupe are all potential suspects and shall remain within the Opera House. The audience may begin to leave in an orderly fashion once they have been cleared by the guards. A day isn't that long. Let's see what kind of case this big-shot outlander can build in such a short amount of time. I'm really quite looking forward to hearing it. Störte, Alte. Alle werden entlassen, das Publikum verlässt zusammen mit Furinia und Nuvilette das Opernhaus. Sorry about everything that happened just now. Were you frightened? Boah, nö, hier alles gut. Wir haben oft genug schon tot gesehen, ne? Of course! Who wouldn't be scared after witnessing an accident like that? Yeah, I'm a little shaken up myself. How could this happen? And poor Kel. I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. Tell me, do you think I could possibly be the murderer? Nö, ich glaube nicht. Good to hear. Kann ich mir nicht vorstellen. Thank you so much for trusting me. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But if you ask me, the whole thing is mysteries layered upon mysteries, such that all that's left is confusion. Aber trotzdem wäre ja mal interessant zu wissen, wie der Trick jetzt eigentlich hätte funktionieren sollen. Also warum war irgendein Assistent von dir da unten drin und nicht das junge Mädel? Und wo ist das Mädel hin? I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not. And I don't know why poor Cal was in the box. As for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear, I'm afraid I don't have any answers either. If someone tampered with my performance, then we need to figure out what they did. Das ist richtig, Even ja. a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. Ja, das ist schon irgendwie merkwürdig, aber genau das ist ja passiert, ne? Which is precisely why we need to investigate. As this book says, the impossible could not have happened. Whatever happened must have been that which is possible. Wo hast du... Genau, woher kommt diese Brille? Wo hast du das jetzt her? Paimon bought them when we were reading at the bookshop in the city earlier. Pretty cool, huh? Ja, Don't ja. worry, Paimon Wunderschön. used her own savings Eine to buy them. Aufwertung It deines wasn't from our Gesichtes. travel funds. I think they look cute on you, Paimon. You have good taste, Lynette. That's the right attitude. Feeling depressed isn't going to help me now. I need to get back to my normal self. But with the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette and I to prove our own innocence. Good thing you agreed to be our attorneys. Thanks for that. We'll be counting on you. Ja, wir geben uns Mühe, Yes, ne? thank you so much. Ich bin an sowas schon gewöhnt und werde euch nicht enttäuschen. Yeah, just leave it to us. Das kriegen wir hin. Oh, since we're going to start investigating, Paimon has a question first. Where did Lynette go during the performance? Eine gute Frage, Paimon. Oh, well, I'm afraid that would involve some of our essential trade secrets as magicians. Das ist egal. Wir reden hier immerhin über einen Mordfall, ne? Oh Gott, jetzt habe ich so viel Barnaby geguckt. The secrets behind our magic are past saving, Linny. Okay. I suppose you're right. The truth behind our tricks is going to be important evidence that will be weighted during the trial. Von uns kannst du es ja wohl erzählen. 'Tis truly a pity. As a magician, our magic show is a work of art. We've poured countless hours and spared no effort in perfecting it. But if revealing our secrets will help you uncover the truth behind what happened, then it will be well worth it. Eine Einstellung. We Also, should go wir somewhere können- else if we're going to discuss our magic tricks.
We'll go speak with the guards, and in the meantime, you can go investigate the stage and the seating areas. Okay. Alright, let's go have a look while the investigation teams are still here. Detective Paimon is on the case! Scheiß Brille aus. Gott, Paimon, ey. Hello, officer. How's the investigation going? Wir sind die Repräsentanten von Lyney und Lynette. Ah, I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Listen, I'll be perfectly honest with you. I'd avoid getting mixed up in this whirlpool of a mess if I were you. Kein Fall, Esmond. Gedärme, What do du. you mean? Come with me and you'll see. Okay, wir folgen ihm mal. The deceased is one of Linny's assistants named Cal. Even though he hadn't joined the troop long, he was hardworking and everyone generally liked him. Besser aufgezeichnet ist. The assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box with Cowl inside it. Okay, und warum war Coel in dem Schrank? Hätte nicht dieses Mädchen in dem Schrank sein sollen? This is the real mystery. We've already searched the scene and were unable to find any traces of the girl. However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes holding the tank were then burned by the pyrotechnics on stage, causing them to snap. Feuerwerkskörper. Joemia, hast du wieder rumgezündelt? All these factors lining up Dann so waren wir ja doch perfectly dafür makes it hard to verantwortlich. see this as a mere accident. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Linny is the most likely person to have access to all these areas. But he doesn't have a motive. Ja. Eins von den Punkten. Are you both good friends of his? Nö, nicht wirklich. Well, you can't say we're good friends, but we've known each other for a little while. Eine Weile würde ich auch noch nicht sagen. Flüchtige Bekannte. So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convince you to act as his attorneys. I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician is holding the audience in the palm of their hand. I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable kind of evidence. Aber das ist ja nicht immer der Fall, ne? Die Aussage eines Menschen können auch der zuverlässigste Beweis sein. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Just know that I'm warning you for your own good. Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Who knows, maybe you'll be able to come up with some new evidence. Was? Über die Fallakte lassen sich der aktuelle Stand der Beweise und der Hinweissammlung überprüfen und Informationen über den Fall zusammenstellen. In der Fallakte kannst du noch nicht aufgedeckte Beweise und Hinweise prüfen und ihnen dann in den entsprechenden Gebieten nachgehen. Mit der Fähigkeit Spürsinn kannst du innerhalb eines bestimmten Bereiches um dich herum Beweise und Hinweise entdecken, die du untersuchen kannst, um den Gesamtfortschritt voranzutreiben. Ermittlungsberichte der Gedärmier, Gedärmeria, den Ermittlungen der Gedärmen zufolge entzündeten die vor Ende der Zuschauer gezündeten Feuerwerkskörper das Seil, an dem der Wassertank befestigt war, wodurch dieser herunterfiel und Corwells Tod verursachte. Lyney scheint die Requisiten am ehesten als Mordwaffe einsetzen zu können. Aber warum war Corwell der Verstorbene? Und warum ist das aus dem Publikum ausgewählte Mädchen verschwunden? Diese Fragen bleiben ungeklärt. Informationen über die Identität des Verstorbenen. Der Verstorbene, Corwell, war einer der Assistenten von Lyneys Zaubertruppe. Zu Lebzeiten genoss er das Vertrauen der anderen Truppenmitglieder. Seine Arbeit bestand darin, die Requisiten aufzustellen und zu kontrollieren und auf der Bühne dafür zu sorgen, dass Atmosphäre
und Aufführung zusammenpasst. Okay. Okay, wir können da hinten mit denen reden. Gucken wir uns erstmal hier an. Die weiße Linie untersuchen, ne? Wenn Corwell damals nicht in den Schrank gewesen wäre, wäre er wohl möglicherweise dem Unfall entgangen. Beschädigter Zauberschrank untersuchen. Der beschädigte Zauberschrank wurde zurückgelassen, nachdem die Gedärme den Tatort untersucht hatten. Wenn ich ihn mir jetzt ansehe, muss der Wassertank ihn sehr schwer getroffen haben. Gut, das haben wir ja selber gesehen, ne? Der Wassertank hier auch. Mit dem Seil. So this is the rope that broke and caused the water tank to fall. Auch auf der anderen Seite, das ist viel zu glatt verbrannt. Und auf der anderen Seite sieht es nämlich auch geschnitten aus. Das Seil wurde verbrannt, dafür sorgen. The rope looks pretty durable. How can it be burned through so quickly by fireworks? Hatte Linnae das Sicherheitsproblem, das es darstellte, nicht erkannt? Oder? Why are you suddenly so serious, Traveler? Ich schaue mir nur mal schnell die Stelle an, wo das Seil zerrissen ist. Whoa. Look! This bit is made from different material! Mhm. Most of it was burned away, but there's still a little bit of it left. Es ist brennbar. Es sieht aus wie Zunder. So if a rope meant to hold something was made with that kind of material in it, then that means... Eben. Es war Absicht. Wait! Paimon should write all this down! Let's take notes! Okay, mach du mal. Ein besonderes Seil. Ein Seil, an dem der Wassertank hing. Es riss plötzlich, als auf der Bühne das Feuerwerk gezündet wurde. Die Untersuchung ergab, dass für den Riss des Seils ein brennbares Material verwendet worden ist. Jetzt wird es doch interessanter. Hast du hier gesehen, Typen? Maurice? Hello there! What are you investigating? Oh, this location has also been cordoned off because the Magic Troop members are currently considered prime suspects. The investigation team is still collecting evidence. The seats were all booked in advance, so we were able to deduce the missing woman's identity by checking the guest list. Okay, kannst du uns das verraten? Wir sind die Repräsentanten von Linnae und Lynette. Sure, it's not like this is confidential information. We will publish it later anyway when we petition the public to help us find the missing person. Her name is Halsey. She's a painter from Fontaine who's made a bit of a name for herself. Halsey, okay. Und eine Malerin in Fontaine. Mit einem gewissen Ruf. Apparently, she wasn't a regular at the Opera House, but she'd been feeling some pressure with her work lately, which made her decide to come see the magic show. The Magic Troop members all claim not to know her. We have looked into her social connections. It seems that she has no personal grievances or conflicts of interest with the suspects. Simply put, she wasn't related to the Magic Troop at all, which matches the features of the previous serial disappearances. Were the victims of previous cases also chosen at random? That's how it seems to us, in any case. Apart from the fact that they were all young women of around the same age range, there really weren't any other connections between them. Da muss eine andere Verbindung da sein. So, ihr seht das nicht, ihr komische Gedärme. Okay then. Na dann, erstmal danke, dass du uns das mitgeteilt hast. No need to be so formal. If you do happen to see the missing girl, please be sure to contact us. Lieber nicht. Wir freuen sie einfach selbst. It is of utmost importance that we get to the bottom of these disappearances. Informationen über die Identität des vermissten Mädchens. Die Vermisste heißt Halsey und ist eine relativ bekannte Malerin. Sie kam zur Zaubershow, um Stress abzubauen. Sie hat keine Streitigkeiten oder Interessenskonflikte mit irgendeinem Mitglied von Linnaeus Zaubertruppe gehabt.
Okay, also das gefällt mir jetzt gerade schon echt gut, dass wir auch so Richtung Detektiv gehen. Und wahrscheinlich wird das ja auch öfter noch vorkommen. Und nicht nur jetzt hier einmalig sein, weil wir hier sogar schon eine eigene Fähigkeit dazu bekommen haben, ne? Können wir mal hier oben gucken. Ah. Zauberschrank untersuchen. Gucken wir uns den doch auch nochmal an. Es sieht wie ein gewöhnlicher Schrank aus, aber Linnea hat es geschafft, sich während der Schau im Nu von der Bühne in das Innere zu bewegen. Wie hat er das nur gemacht? Und die saß er hier oben. Das ist Reihe 7.3. Warum ist er mehr? Eine Gedärmin? Die Molly. Lenny's still talking to the guards. It seems he'll have a lot of explaining to do. Ja, I definitiv. think someone will be assigned to monitor us later, but that's alright. Hat hinten noch irgendwer was gesehen? Ja, ihr seid nutzlos. Alles klar. Okay, dann reden wir erstmal mit der da. Oder dem da. Isilor. Was? Isildur. Das ist ein Name, ey. Wer hat dich denn so geschoben? I see that you're investigating the area. Well, it just so happens that I'm interested too. If you find any new and interesting leads, be sure to share them with me, all right? We don't have too many thoughts yet. Then why don't I tell you my hypothesis first? The way I see it. And I'll start it with that loud thud. The thud? Oh, you mean the sound that happened during the countdown? Kann ich vorstellen, oder? Yes, exactly. It wasn't terribly loud, but I suspect that most people heard it. It's just that everyone was awaiting the results of Linny's trick with bated breath, so no one paid it much mind. But now that the incident has happened, the thud has become an important clue. That makes sense. So, what do you make of it? I'm of the opinion that it may have been the sound of Linny's accomplice. Lynette, perhaps. Jumping atop the water tank, or something like that. Er hat hier ja oben nicht den Tank kaputt gemacht. And when the pyrotechnics went off, she cut the rope, sending the water tank crashing down. But wasn't the noise we heard too loud for that? Perhaps the balance wasn't right, leading to a particularly rough landing. In diesem Fall wäre ja der Wassertank sicher in Schwanken geraten, aber der ist ja wirklich gerade runtergekommen. Oh, that's true. I suppose I must reconsider. Okay, also bevor wir auf ihn hören, rufen wir erstmal bei Conan an, glaube ich. That does remind Paimon, though. What was with that sound? Mann, wo ist Kudorno, wenn man ihn mal braucht, ne? Das seltsame Geräusch während der Zauberschau. Während des Austausches in der Zauberschau war deutlich ein dumpfes Geräusch zu vernehmen, das von vielen Zuschauern gehört wurde. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Linnea kam. Im oberen Haus nach Hinweisen. Hier noch irgendwas? Da geht's nicht hin. Ist hier hinter im großen Vorhang? Bitte. Was hast du denn zu The jaulen? investigation team has some new findings. Turns out there's an issue with the random number selector after all. See, I told you. What if the machine picked some big guy's seat? You think the murderer would have still made his move then? Sorry to interrupt, but we're helping Linny and Lynette with their side of the investigation. What were you saying about the number selector? Ja, There's wiederholt das something mal wrong bitte. with it? You're trying to help them?
That'll be a tall order. Lenny used the machine to pick a random member of the audience during his performance, right? The lucky girl that later disappeared. Well, we thought there might be a serious problem with the machine, so we had it taken away for further inspection. Okay. It turns out that the seat number it picked wasn't random at all. The machine picks that same number every time. I'm sure you already know that you have to make a reservation in advance to get a seat, regardless of whether it's a trial or some performance. Ja, das ist richtig. Okay, und ihr meint also, dass er gezielt ein junges Mädel ausgewählt hat, oder was? In other words, Lenny knew Ja, who klar, would be kann sitting natürlich where sein. from the very beginning. Ist ja oft so, dass ein Komplize im Publikum auch sitzt, ne? That much checks out. Lenny reserved our seats for us too. Bet you see why I was saying it'd be tough to make a case for Lenny. Ne gut, danke, wir stören erstmal nicht weiter. Even though it's bad for Lenny's case, Paimon had better write it down. Gut, wie gesagt, das ist ja bei fast jeder Zauberschau so, dass die Leute gezielt ausgewählt werden, ne? Der Nummernwähler. Diese Maschine wird dazu verwendet, in Neues Zauberschau glückliche Zuschauer zu ziehen. Erst nach eingehender Überprüfung der Gedärme wurde festgestellt, dass die immer die gleiche Zahl anzeigt. Es ist ganz offensichtlich. Wurde manipuliert. Okay, damit können wir jetzt auf jeden Fall nochmal hochgehen Richtung Lunay, ne? Hier darf ich auch noch hin. Hey, you! Yes, both of you! Over here! I've been keeping an eye on you for a while now. Oh, bitte was? Huh? You mean us? Immer die scheiß Brille runter. That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns and pursue the truth. No? And by the looks of it, you're not from Fontaine. Oh, nee, das hast du richtig kombiniert. Well, you're right on the more about that one, but who are you? Ja, nicht blöd grinsen, aber reden. Have you never heard of the Spina di Rosula? Was? Spinne die Ursula? Ist das irgendein Pesto oder was? From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it, Spina di Rosula does it. Aha. Aber wenn du da nur rumsitzt, wirst du diesen Fall bestimmt nicht lösen. And I, Navia, have the honor of being its renowned president. Aha. Though those who play by our rules call me boss. I'm Silver, Okay, also her Mafia, attendant. alles klar. Pleased to meet you. Okay, alles klar. Ah, Gott, wo sind wir denn jetzt hier gekommen? Ey, im Gerichtsgebäude sind die Mafiosi einfach direkt. And I'm Melus. Demoiselle's various daily needs and affairs are under my purview. Huh? Boss? Demoiselle? What gives with the names? Well, I am the second generation president. Malus and the others are still used to my previous title. Aha. My apologies, Demoiselle. Should you prefer, boss, I will endeavor to use that instead. No need. You don't have to call me boss. Just Navia is fine. Okay. Okay, if you say so. Not that we're members of Spina di Rosula anyway. All merely trifling details. Never mind. Now, back to the situation at hand. Okay, und du willst uns anders, du willst auch mit uns den Fall untersuchen? That's right. I've always kept an eye on the serial disappearance cases. My interest stems from a matter back from my father's time. Judging from the look of things, I find Lenny an unlikely mastermind. Ja, nee, nicht wirklich. Really? We think so too. That's why we're looking for clues now. But how did you come to that conclusion? Intuition.
naturally. My unparalleled intuition. Die Intuition deiner Frau ist meistens nie verkehrt, ne? Farina sure was Aber, quick to point the finger at Linny without any decisive evidence whatsoever, wasn't she? But that's not uncommon for her. If you remember, the justice had to interrupt her and ask if she was pressing charges just to keep her from getting carried away. Anyway, a trial begins the moment someone levels charges. And, of course, there was no way Farina was going to back down in that situation. Sounds more like you just don't trust the Hydro-Archon. Das ist das, was ich meinte. Und der Richter, glaube ich, vertraut ihr auch nicht so ganz. Ist die Farina eventuell auch Hydro-Archon in zweiter Generation? Well, what's your opinion? I must admit that she can be interesting at times, but liking her doesn't mean that I'll blindly agree with her. Okay, also ich mag sie auf jeden Fall. All right, ne? I've answered your question. Now, it's time you answer mine. Ja, dann bitteschön. Wait a minute, did that answer count? Well, I say it does. But don't worry, you won't hear any pointless questions from me. In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? Well? Wirklich, oder? Also nicht immer. And why would that be? Ich würde die ganze Wahrheit leicht beiseite gewischt. Etwas Ernstes wie ein Prozess sollte nicht wie Unterhaltung behandelt werden. Das ist definitiv fehl am Platz, ne? See, Silver and Maloose? I told you they'd be different. Most astute of you, demoiselle. I too think that the traveler's response was most excellent. Na, immerhin. No matter how wonderful the script or how fervent the audience's expectations may be, the trials that go on stage here must be based in fact. Das ist richtig, Marcel. And if that can be done, boss, then... All right, that's quite enough, Maloose. Anyway, I like your answer. You pass with flying colors. Now, I need to make some preparations, following which our joint investigation shall commence. You two shall be my assistants. Wait! Since when did we become assistants? Paimon, es ist doch normal, dass wir die Assistenten von irgendwem sind. Für dich doch du bist doch meine Assistentin. Und Essensprüferin auf Gift. Oh, well, I can be the assistant. Sure. Or your companion, if you like. I'm really not that fussy. That's more like it. Du verkennst das Wesentliche, Paimon. Sieht so aus, als hättest du ihr bereits zugestimmt. Far be it from me to brag, but I believe that Demoiselle's intuition will be instrumental in uncovering the truth. You wish to save a friend from false accusations, and we wish to unravel the disappearances. In this sense, our goals are aligned. Okay, Melos, da hast du vollkommen recht. You have a point. Huh. You're quite the talker, aren't you, mister? And what about you over there? What do you think? You seem like you've got something on your mind. I have nothing to add. Oh, alrighty then. Ja, er ist ein bisschen neuer im Geschäft. We'll be making some preparations first. Just be sure to let us know if they start revealing Linny's tricks. Alles klar. Ja, gut. So, mit dem kleinen Vieh da hinten müssen wir noch reden. Ich glaube, das machen wir auch in der nächsten Folge. Also, ciao, ciao.